Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. I beg to present the Employment and Labour Relations Bill 2025, Bill number 10 of 2025, for the second reading. I also beg this House to consider the bill as an integral part of the Botswana's domestic and international obligations to adopt this bill and ultimately pass it into law. Passing this law, Parliament will be bringing the country into conformity with the Convention 87 on freedom of association and protection of the rights to organize, provision for the fundamental rights of employment and international labor standards, establishment, national social dialogue structure, and the Employment and Labor Relations Council, provide for a sound labor relations framework and orderly collective bargaining, and ensure that the registration of trade unions and employers' organizations in Botswana are in conformity with the convention as aforesaid. Mr. Speaker, the primary objective of the bill, among others, is mainly to address the following: the elimination of child and forced labor, excessive hours of work, exploitation of workers through engagement on short-term contracts, unfair dismissals, introduction of negotiated packages during retrenchment, fair bargaining conditions between employers and workers, introduction of paternity leave and paid sick leave. This bill will be encompassing all the various bills which are there currently, mainly including like the Employment Act, which is Cap 4701, and consolidates the Trade Unions and Employers Organizations Act, Cap 4801, and the Trade Dispute Act, Cap 4802, with the Employment Act, in consultation and agreement with the trade unions and employers' organizations to achieve the objectives as set above. Having said that, the bill seeks to align international labor standards, productivity, and ensure justice for all. Mr. Speaker, this bill provides for the protection against child labor by, amongst other things, prohibiting persons from employing children who are under the age of 15, and with restrictions allows persons to employ children who are 15 years and above. Part 2 of this bill also prohibits persons from requiring for or permitting children to perform hazardous work, employment underground, and to work at night. The bill also protects the fundamental rights of workers by prohibiting forced labor, and as a deterrent measure, Part 3 of this bill also imposes penalties on persons who force workers to perform work. This is in conformity with the provisions of the Constitution, our groomed norm to which all laws ought to align with. I need to hasten to Mr. Speaker to add that the Constitution prohibits slavery and forced labor, and as such, the bill intervenes the provisions of the Constitution of the Republic of Botswana. Part 4 of the bill protects the fundamental rights of workers by providing for measures and to promote equality at workplace, prevent any form of discrimination, violence and harassment in the workplace. This is in line with Convention 190, which we are working towards. Part 5 of this bill protects the fundamental rights of workers to freedom of association. It also protects workers and discrimination based on the exercise of workers' rights to freedom of association. In this regard, trade unions
have, in accordance with the provisions of the bill, 6 months within which to organize. So trade unions and registered trade unions are allowed to continue on working or recruiting for a period of 6 months before they can be registered. Part 7 of the bill provides for the Director of Labour and appointment of labour officers. The Director of Labour is also empowered to secure payment of wages due to workers from employers on behalf of such workers in line with the due process. That is where currently we are experiencing or having problems whereby some employers, when after making certain profits, they don't want to pay the workers. They tell them that they are quick to apply to say that now they are not making any profit, they want retrenchment. So workers are now protected. The Director of Labour will be given powers following the due process to ensure that the workers are paid. Part 8 of the bill empowers the Employment and Labour Relations Council to facilitate the establishment of a joint industrial council to negotiate binding minimum terms and conditions applicable to well workers in the sector. The bill also established the Employment and Labour Relations Council, which will be a representative body for purposes of social dialogue and information sharing in consultation and negotiations. The Council will be an overarching national dialogue structure responsible for, amongst others, determination of minimum wages and determination of essential services as and when it is required. So now we are going to have a body dedicated to all this, to be saying which jobs are essential services. Part 11 of the bill provides for the Mediation and Attribution Commission and its functions. Part 10 of the bill also established the Mediation and Attribution Board and its committees. Additionally, Part 10 of the bill empowers the Minister, in consultation with the Arbitration and Mediation Board, to appoint the Commission General of the Mediation and Attribution Commission. The structure is quasi-judicial body which will be responsible for conducting trade disputes hearings through mediation and attribution. I remember most of the people are complaining about the long process where people have trade disputes, where people are supposed to be, the issues have to be addressed. Currently, we can see that the process, it is very long. The Labour Department will listen, will mediate, and then the issue will be passed to the industrial court, and it will take not months but years for a matter to be addressed. Part 12 of the bill regulates general matters relating to trade unions, federations of trade unions, and employers' organizations, which include requirements for registration of trade unions, federations of trade unions, and employers' organizations. Amongst other things, Part 11 of the bill also provides for the rights of trade unions, federations of trade unions, and employers' unions, and provide for a manner in which the property of trade unions or federations of trade unions shall be dealt with. Mr. Speaker, the bill also regulates the contracts of employment, amongst other things, providing for the manner in which a contract of employment may be made under the Act, including the types of contracts of employment that an employer may enter into with a worker. The bill provides for alignment of contracts of employment to the nature of work. It also prescribes fixed-term contracts, successive contracts of employment longer than 12 months. We are trying to address an issue whereby when a contractor or an employer is given a job to perform, or a contract of 3 years, he gives his employers contracts of 1 month. We think that is not right. So this is what this particular bill is trying to address. The bill also provides for matters relating to termination of employment,
which include termination of employment for operational requirements, that is the retrenchments. The bill introduces provisions of retirement packages which shall be negotiated by the two parties. We are trying to address issues whereby employers, after making profits over a period of time, they decide that now the business is not doing well and they start retrenching workers. If you can remember what has happened in the Silebe Pikwe in the BCL era. The bill introduced a social security insurance at a contributory portion to be agreed by the tripartite, then initiated on the regulations to put effect to the Parent Act. As we might be having a bill whereby men can also have maternity leave of 5 days. Also to go and bond with their children. So in order to do this, we are going to have a social security. That social security will be the amount of money which will be contributed by all of us, all those people who are working, men and women. A certain amount which will be agreed by the business community, the workers also, that how much is going to be contributed in order to cater for that. The bill introduced the bill also regulates the manner in which an employer is to pay wages to a worker. The employer is mandated to pay wages in a legal tender, and such employer is prohibited to dictate to the worker how such worker should spend their wages. Whereby now people, so this is what the bill is trying to address. The bill also prohibits employers from dictating money from workers, from deducting money from the workers' wages without the consent of the workers. Part 22 of the bill provides for statutory leave, which include annual leave pay, family responsibility leave, paid sick leave, entitles workers to 20 working days in any leave cycle of continuous employment if hospitalized. If you can remember, currently the law does not have that. It does not cater for any sick leave when you are hospitalized. Now here you have 20 days. The bill further provides for maternity leave, paternity leave, and adoption leave. Either parent shall be entitled to either one of them leaves to allow each parent to bond with the children. The bill also increases maternity benefits from 50% to 70% basic pay and other benefits. This is very progressive. I believe most of you will enjoy it. The bill regulates the employment of persons with disability. The bill empowers the minister to, in consultation with the ministry responsible for the rights of the people with disability, to make regulations in relation to employment and protection of people with disabilities. The bill also makes provision for rights to strike or lock out, at the same time prohibiting any person to engage in a certain strike or lockout. This part also regulates the manner of conducting a strike or a lockout and dispute relating to the strike or lockout. The bill also makes provisions for the regulation-making bodies of the minister and savings and transitional provisions. The bill further repeals the Employment Act. Mr. Speaker, coming to my conclusion, the bill has matured as it was published in the Government Gazette of 6 July 2025 and has run its course. I therefore move that the bill be read for the second time. Magetse sebaka se ke leboge tona wa tsa pereko
re Mokgware le puso go taka molao o re kaokanyela re re it's a progressive bill in the sense that o tsibogela dikgwetho tsa babereki tse ba neng ba di raletse mo goromenteng yo o sa tswang go hulara dikgwetho tsa gore babereki ba ne ba na le selelo sa bone sa go sa tsewa sentle ditshwanelo tsa bone tsa pereko mabaka a bone a pereko jalo le jalo. Therefore, Mr. Speaker, I rise to wholeheartedly support this bill, and I do so with great passion as a trade unionist. I'm saying I'm a trade unionist because trade unionism is about consciousness for workers and workers' rights and welfare, and I've not retired from this consciousness. Gongwe ke simolola ka gore ke itumelela tona gore a ba ata ka molao ka ke tlhaloganya tshimologo ya ona kana the genesis of this bill e le gore around 2017 I was part, in fact I was the lead person in terms of drafting the report by the Labour Center mo Botswana go go porota government wa lefatshe la Botswana ko the ILO gore melao ya lefatshe la Botswana ye mengwe ga e tsamaelane le melao ya boditšhabatšhaba yone ya ILO le gore ga e nyalane yone ka bo yone. And therefore the foundation of this bill ke gore the Committee of Application of Standard made certain findings and recommendations for the government of Botswana. Among others, it was determined that government of Botswana should allow prison service employees to unionize in compliance with ILO Convention 87. That there be amendment of Trade Unions and Employers Organizations Act to align it to international labor standards and other national laws. That the government of Botswana should continue to liaise with the ILO Technical Committee for holistic review of labor laws in Botswana for alignment to international labor standards, and that the government of Botswana, in consultation with the tripartite partners, should develop a time-bound action plan for implementation under the direction by the ILO. Before November 2017, 2025. Ke sone se ileng gore go maleba gore re leboge goromente eo le re Mokgware hela gore ya la ha tsena ba bile a thankgola molao o bota mo parlamenteng mo tirisong mme jaaka se tsa supile molao o supa diphetogo tse di mmalwa mme ke ta opela le go fiela di sekae tsa gore ngwe ya dilo tse ileng gore wa di tsisa ke tse di tokahatsang effective social dialogue. The government is obligated to ensure that there is functional, effective social dialogue, and at bipartite level, the spirit of collective bargaining. The bill can seek to enhance collective bargaining, and even at tripartite level, in the sense that they are moving beyond, or we are moving beyond, these consultative structures. Minimum wage, labor advisory board, high-level consultative council labor sector, now to a structure, say it's a replica or something similar to NEDLEC, the South African jurisdiction. There will be discussion and almost consensus on policy between the tripartite structures. The employer organization, the workers through their labor centers, but le sebaka sa go akgela le go bua mo go shaping the policy tsa pereko pele tona ata go bua ka tsone le dikgang tsa essential services committee di taitsa seemo se ileng gore ngore kile ra se bona go morago ha ile gore jaanong go helwa go lelwa mongwe le mongwe mo essential service kgathano le the definition the ILO on essential services. Objectivity mo molao. Se sengwe se ile go se molemo. Ile sa bogolo jang babereki ba private sector ke go tisa this objective empowered, impartial and professional dispute resolution system
ya mediation and arbitration ka gore bogolo jang babereki ba private sector ba ne ba na le mathata ha ile gore ba go ikuela ko labor e sena meno a go tseela dikgato bahiri ba ileng gore ba tsulola ditshwanelo tsa babereki ka tsela e ntseng jalo mme sone se se tsamaelana le maitamo a UDC ha o lebelela the manifesto of the UDC under pillar 5.6 e bua ka sound industrial relations le promotion of trade unionism mme re tseye sebaka sene se go ruruhatsa le go netehatsa gore goromente wa puso ya UDC ke puso ya babereki o laletsa babereki gore go nne le puisano mo go tokahatseng mabaka a pereko a bone mme ke puso e leng gore e tla tswelela e rera le bone go bua dikgang tsa pereko go netehatsa gore baeteledipele ba makgotla a babereki ba sireletsegile go netehatsa gore go na le ditsamaiso tsa gore babereki ba ipuelele mme ke conclude ka gone gore dikgang tsa babereki re di tota jaana ka gore go na ga bua Tony Blair ke ikamanya le mahoko a gagwe a re labor is not a commodity, it's a movement. The principle ya the ILO le yone e bua yalo gore labor is not a commodity. This is a core tenet of the International Labour Organization, which means that work or labor is not simply a good or a product to be bought and sold in the market like any other object of trade. Instead, the ILO emphasizes that labor is intrinsically linked to human dignity, well-being, and development. And this idea is enshrined in the Declaration of Philadelphia of 1944 and is a fundamental principle of the International Labour Standards. And it also in conformity with the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998. The declaration emphasizes and the decent work as a core objective and outlines 4 strategic pillars of promote employment, social protection, social dialogue, and fundamental principles at work. And also it recognizes gender equality and non-discrimination as cross-cutting issues. Ka jalo mo go nna go boitumelo ka mabaka a gore konta ga gore ke ne ka nna bontlhabongwe ja ba baneng ba porota goromente wa nako eo mme na ra ha re dira molao ka nna le seabe sa gore ke nne mo the committee ya the tripartite ye leng gore ke yone e ne e loga molao ono gore re be re le mo gone ka tseleng tseng jalo nna ke tsaya gore sone should be seen as the victory for the workers. Mme jaanong ka ke mo pusong gompieno ke taeta ke la tshela le bahiri ka gore puso ke mohiri mme jaanong tota kutišišo ya me e santse e ganeletse ka babereking gore se tsewe le victory for workers gore go ta molao o e leng gore o ta addressa dikgang tsa unfair labor practices go ta ta molao o leng gore o nonotsha dikgang tsa social dialogue go ta ta molao o leng gore o nonotsha dikgang tsa go rekegela dikgang tsa bone jaanong ha ba ipelaetsa ka tsela e ntseng jalo jaanong ke ne ke re ke tseye sebaka se go ema molao nokeng ka gore it enhances democracy because industrial democracy is a subset of broader democracy jaanong re tseye go dira mo gore ya be e le go nonotsha puso ya batho ka batho ka mabaka a gore workers' rights are human rights mme gone mo jaanong ke dikai tse e leng gore di tshwanetse go bonwa ke Batswana di tshwanetse go bonwa ke babereki di tshwanetse go itumelelwa ke babereki gore goromente eo wa ba thoma dithako jaana e le sesupo sa gore ke goromente wa babereki mme go tata tse dikgolo tse ditang ke na le tshepo mo go re Mokgware le ba dirang le bone le khuduthamaga le goromente ka kakaretso gore e tla nna goromente yo o rekegelang mabaka a pereko le ditshwanelo tsa babereki ke ne ke re ke eme go le kalo ka ke lemoga gore yaanong ke tsena mo moweng. Honorable gore tetse ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, re bua ka molao wa pereko go e leng gore gompieno yaka re bua yana babereki le hatse ka bophara ba o soloheditswe mme ha ba o soloheditswe bana ba solohetse magodimo bana ba solohetse gore ka molao neo ka go tsamaiwa go buiwa gore 4,000 wa go taka molao wa July
ha o bala wa ipotsa ra me 4,000 o tata ka molao wa July motho ka ipotsa re gone mme gompieno go diragala eng mo dikganyeng tsa pereko lehatshe ka bophara re mo bothateng jwa gore babereki thata mo private sector ba berekang mo diperekong tse seng tsa governmente ba kubiwa hela motho o lebiwa hela ana ba gote ga wa re o rile nya tsamaya go beilwe hela mo goreng re ta go duela go beilwe hela mo goreng labor ja ka entse ga ena dithata mme ha sena dithata yana go ra gore bahumi bahiri ba itirela hela jaaka ba rata re mo seemong se le gore we are in an era of bargaining but in the private sector wa ko di-mining wa ko retailing ko mabenteleng wa ko manufacturing wa ka hela ga gona le ha le bargaining go beilwe hela ga gona therisano ga gona dipuisano tsa dituelo tsa pereko go beilwe hela mo goreng komiti ya governmente ba di ya pereko ba yang gore go duelwa bokae bo minimum wage e tantsha hela jalo gore go duelwa bokana bahire be ba re re duela se governmente a reng se duelwe go sa kgathalesege go rona wena o bereka mo e le gore it's worth more than what we are paying you go sa kgathalesege gore rona re le mohiri re kgona go duela go gaisa jaaka go tilo o duelwe mo go raya gore go tlhokagala thata gore we need to move away from that to the bargaining era jaaka e ntse kgang ya gore ga o ya mo private sector gone thata mo mabenteleng ko bojanaleng batho indirectly ba itswa gore ba ka nna maloko a di-trade union gore ga o nna leloko la trade union hela ga eno ke nage ga o nna leloko la trade union hela o tewa gote ithopele ga gare ga trade union le pereko ke sone se re gone gompieno ana mongwe o kila ikgatha maloba wa bahiri mo radiong a re go lekile di-trade union tse tharo di paletswe ke gore di ka organizer ha re leng teng ha o ipotsa trade union tse tharo di ka palelwa ke hela yone kgang ya gore babereki ba intimidatiwa gompieno in the tourism sector babereki ba bangwe mo dihoteleng tse dingwe ba kgaoletswe madi go twe governmente ya no ntshitse impressed governmente ya no tisitse pediamo dihotele ga di kgone gore di dire madi ya no re kgaola madi a lona for kgwedi tse 6 go na le gore re le kgaole gone mo hela o ipotsa gore a labor e ba leteletse dilo tse kana ba dirile ka bobone mme hela at the end of the day babereki ba ka ga mosing o ntseng jalo imagine o ntse o amogela bokana o na le di-insurance o na le di-loan o na le eng a be gote madi a go a kgaolwa ka hafo go raya gore yaanong ga eno ke nage o tshelela hela mo stress o tshelela hela mo go sieng di-insurance di a lapsa ke seemo sa bobereki jwa lehatshe la Botswana gompieno. Clarification. Granted. Clarification, Honorable Minister Mokgware. Thank you very much, Mututeri, the Shadow Minister. Mlekere seemo se describe anse. Jaaka how se describe jalo. Ke seemo se diragalang gampieko jaaka o bua. Se ebile se re se boneng rona ke sona se ke go kopang ka molao o ke utlwisa mo parlamenteng tsatsi eno le ga o signa hera ona molao all those things which you are saying they are going to stop because ha re bua ka tsone di-councillors tse re buang ka tsone tse they are provided here in this law which is in front of you so read it o bona gore ga re batla go emisa bona batho ka ba kgaora disalari tsa batho ka go rata ga bona yang bargaining council e re bua ka the real bargaining council bala molao o sentle o tla bona gore ga o swana o bala o bo o signa re be re o tsenya mo tirisong mo bekeng tse tharo tse ditlang masonyego wotlhe ga o a buang o nao a go he ke a leboga Honorable ke kgonegile. Thank you. Nyame e ne le elucidation ke ra re no o dumalana le nna kgang ya teng ke gone gore kana gompieno ko ena minister wa labor o kametse labor bontsi jwa dikgang tse di leng teng mo molao ke dikgang tse di leng teng mo Employment Act ke dikgang tse di leng teng mo Trade Dispute Act
ke dikgang tse e leng gore wena lephata la go la labor is not capacitated, gore is not empowered, gore ba ka deala natso. Potso ke gore a molao, is it enough? Kana jang? It's not enough, definitely. Mr. Speaker, ya ka re bua ka kgang ya maternity, gore la re maternity benefits di a tswa from 50% to 70%. Yes, ke koketso, but it's not enough. Na re motho wa mme mo lehatsheng le, gwa te o dirile mang eng? Nta lona borre, ka ke lona ba le tsholang bana ba. Le tswella ka ma 100% a lona ko. Le ene 5 days le tabe le mohilo yo. La go tswella ntse le duelo 100% salary. Rona re le Botswana Congress Party, re dumela gore a bo mme ba tswa from 50% ba go 100%. Re tabe re tsenya amendment mo go yone ye to move to 100%. Clarification. Granted. Clarification, Honorable Opposition Whip. Ke a leboga honorable member. Honorable ke kgonegile. Ka gore o mongwe wa mabutswa pele a di trade union. Ebile o thokometse lone le phata lone le mo tiro ya gago yo e dira mo parliament o ineetswe ke party ya gago. What is the rationale in terms of the principles of these laws? Gore go buiwe gore ha motho a ile maternity leave at bo 50%, what is the rationale that we can explain and make sense to people? How sa ibitse yone discrimination. And the act ka buyone e bua ka go thoka discrimination in the workplace. Is it not part of a formal and legal discrimination against women? Ora ke kgonegile. Go ntse yalo Honorable Hikwama, ke molao wa kgethololo ka bong ha se sepe gape, ke molao hela wa rre a ikakanyetsa le nosi a bona gore mene ga ana ditshwanelo tse ena na natso. Ke dumela gore ke yone melao e rotloetsang bo GBV kana ha o riana o ra borre la se ka bophara gore they are more superior than women and they can do as they wish to women. Molao is outdated, tsetana yo is outdated, Honorable Mokgware. Kanya ko di mine, ha re ya ko di mine gompieno gore what is happening? Di mine tsotlhe, if not 80% or 70%, le di hile teta le lephata la labor gore di rane ka 12-hour shift. Mine is a very tedious job, very dangerous. Mo ra gore go golagala ga batho ba go motho maybe le gape long-term effect ya that long shift. Mme kana molao gompieno ya ka o ntse wa re 12 hours o nna hela under certain circumstances ga o nne le ruri. It's about 5 years le hile di mine 12 hours shift allowance ke le dirile yalo a o sampo o kare gono gompieno yana lona ga la e cancela lona gono gompieno jana le dira molao kiwo ha ke bone gone mo molao oneo go leka go regulator that shift work, long shift work ya di mine ga yo ha, but you still say mathata a hela ka molao oneo. Honorable Mokgware, ba bereka more than 48 hours, ba bereka bo 60 hours, mme mmereki o tshwana ke gore ba bereka 48 hours, mme ebile gape ba kgona go heta nako ya bone ya shift, which is that 12 hours. Abe ba sa duelo overtime ya te, abe ba averagewa that overtime. Ke dikgang tse di diragala gompieno, Honorable Mokgware, under your watch. Potso ke gore a molao wo ya ka o dira jana o tata o change a o tata o baka ke o manela Your point of order. o manela Mokgware. Mokgware na go tsamaile o na le 30 minutes wa go ka ta wa reply. Point of order. What is your point of order, Honorable Mokgware? Yeah, my point of order is Mr. Speaker. It is Hakitura a Honorusiam, Kore Motuteri Unetu Molao. Kesaloku Munet or Aubale. Ababona so that he can acquaint himself with the law, Kafenting Kate. Diano,
go lebega e ka re anong ga a sa tlho a bala molao o bua disedi tse dintle ga molao ke dira gore o dule mo tseleng mo e leng gore le batho ba reng wa ba buelela bale wa ba latlha ka gore molao ono o teng o tlhama dipuo tsotlhe tse a reng wa di teng mo molaong mo gongwe ka ba a tlhalositse se sele gape a rona ke tsela gore ga go a siama gore ga o le leadera o le moeteledipele wa batho o bo bua dilo tse e seng tsa boammaaruri mo o tshotse molao hela o o neetse o le go pele ga gago le ona makgotla a babereki ba mo reeditse gore ba re nna ke tsela gore ga go a siama is not in order. Order, honorable members. Honorable members. Honorable Mokgware. Ha o sa dumalane le ene o ka o na le ditšhono tse pedi. One o ka kopa correction e le gore go tatswa mo wena o re a wa yield. Ya bobedi ke gore ha o reply o bo thamalatsa dilo ha ile gore go na le yo ka bonga di swa ka mesitse. Ona ke gore Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Mokgware. Tatawa Raba wa haeso. Mr. Speaker, nevertheless, that was the current labor scenario in our country. Nevertheless, Molao is bringing a transformative shift. Ka gore o kopanya melao e meraro go dira molao o le mongwe hela ne re sa dumalane gore Employment Act le yone le ka e ntsha latala e kopanya le molao o Employment Act ke baebele ya pereko e leng gore bo tua bo Trade Dispute Act tsone ke dikopelo tsa tumelo tse di le gore di tsaya dipina tsa tsone mekwalo ya dipina mo baebeleng mme hela gore re lemoga nomore e kana ya dilefi e leng gore e introducetswe kana e nna teng motho o ka ipotsa gore a mme bone bagwebi a mme bone bahiri ba ta di kgona kana lona le tata ka seemo sehe se le gore se ta supplementa bahiri mo dilefing tse boammaaruri jwa teng ke gore di-holiday tsa rona mo lehatsheng la Botswana di dintsi and therefore ha di le dintsi yana you need to meet bahiri halfway mo dilefing tse dingwe tse dintsi tse di kana of course dilefi tse di tshwanang bo ya adoption is very progressive ka gore adoption le ya maternity ke so se le sengwe hela it's very progressive but tse dingwe you need gore le meet bahiri halfway issue engwe ke yone ya fixed term contract gore di contract thata tsa bo ditsela tsa bo di mine jalo o tshele di hiwa bo 5 years me mo 5 years yo wa contract ya bone ya tiro bone ba hira motho every 12 months me le hetsa go mo gore a hirwe for the duration of the tiro which is fine but issue ya teng ena gore how do we re tshwana ke gore re gada against gore a se ka mpira 12 months for tiro yone eo a ba discard a ba go hira yo mongwe for 12 months for tiro yone eo a ba mo discard a ba go hira yo mongwe for 12 months for tiro yone eo gone mo hela ka bo gone go tshwanna ke gore go lebelelwe go nne le job continuity ya motho a le mongwe hela le yone e declare hela gore it's unfair dismissal of the first person yo ona ntshiwa mo tirong yone eo of course introduction ya mediation and arbitration commission kana labor department ntse le teng e dira tsone dio tsone tse di coordinator but challenge ya bode kana was not that only that melao it's not enough but also there was an issue ya capacity mo go bone there was an issue ya resources mo go bone there was an issue ya staffing mo go bone gore gone gompieno ana ko mau labor e ko mau e tshwantse be ena le ngwaga if not 2 e sena arbitrator but the issue ke gore ara go bona the same thing mo commissioning kana jang how are we going to capacitate the commission gore e ka kgona go bereka the freedom of association part le gore le gone yone commission ha re bone direction go mpieno yana a mme re emetse gore re hitise molao pele ke gone be re simolola
go baakanya hale le hale gore commission ya go nna jaana ya go nna jaana ya go nna hale ya go bonwa kwa re tshwana ke gore ha ntse re bona mathasedi a gore commission is coming, but ha go sena mathasedi yao gore it's going to take a year or two gore commission in teng in established ba bereki tsa bentse ba tswella ba sokola under the current scenario ya labor department understaffed, under resources and under resourced. Issue of freedom of association gore di company di gana di trade union, but issue ke gore di a gana, you are going to find them. It's not enough. There must be a section, there must be an article e buang gore a gonne le workplace representation ya ba bereki, a gonne le representation ya union in every workplace. Ha go ntse lo ba patlesa gore ba ba accept, but hela highly issue ya gore ha ba applya le ta bona gore ala ba ha kana la ba he ha le ba he ha le sa ba he re ta le fine. It's not enough. They must be bound by the law gore go nne teng. Of course, issue a burden of proof gore ha wa nkoba sente. The burden of proof does not only fall on the worker now, it also falls on the employer. It's a welcome development. It's a welcome development. Issue a labor inspection ntse ya sala ko labor, but issue ke gore ya go capacitate wa jang. If you go to the area ra tse dingwe tsa di plus ko bo kgalagadi ko bo gantsi, you go to bo Delta ra ko bo Northwest le tse dingwe hela yalo bo Thuli block, inspection ya teng ga e motho kwa go tlhokagala gore ba tsamaye ka di fly machine ko Delta re ko di campaigns tse le gore ha di kgone go tsamaya ka dikoloi. Are we going to capacitate them? Kana jang a me maemo hela gore commissioner wa labor ya no bidiwa director of labor ya no ra honna le a mangwe gape. Is it enough? Of course it's not enough. But go tlhokagala gore of course the pro rata principle ya gore ha ile gore ke mo fixed terming yo mongwe mo PNP a re duele rothe ka go tshwana go na le ka ga go diragala ka teng gompieno, whereby yo mo PNP same qualification same job o kgona go duelwa 5,000, yo mo fixed terming a ba kgona go duelwa 2.5. Ke bothata. But the pro rata principle of course e le ka go tokahatsa seemo sa se ntse jalo. Shift work mo molaong ya utwala ya bonala, but the challenge is shift work le overtime. But what about the shift workers? Tsamaiso gompieno is confusing to a lot of employers. Gore a motho wa shift work o ka duelwa overtime gape antse a duelwa shift work allowance. But agree shift work le go bereka overtime are two different things which they must be compensated for. So it must be clear to bahiri gore o ka dira shift work, ana shift work allowance, but ha se tsa berekile overtime beyond the shift work hours is entitled to overtime, which is not happening. But will it happen under this law? Is it a captured honeha? Le Article 2 e buang gore workers' family le raing. Of course, go buiwa ka nuclear family, le extended family, go tsentse bo father-in-law, mother-in-law, but ha go tsenngwa grandparents and grandchild. Ka gore go ha re ma-Afrika. Re ma-Afrika rona bo mama ke bone ba re ba bitsa bo mme. Mama re ra go bidiwa e mama ka Setswana. Mme gate ke nkuku. Bo nkuku re ba bitsa bo mme. So they need to be covered. They need to be covered under the definition of family. Ka gore rona bangwe batsadi ba rona ba sa le ba tlhokagetse ya be re godisiwa ke bo mama bo ntatemogolo ya be go raya gore ke bone batho ba ile gore ke batsadi ba rona now. So if within this law ga ba tseiwe tsia
ga ba recognize ke molao gore nka ya lesong la gagwe nka mo kopela advance for nka mo covera for I think it's not enough re ta tsenya natane for yone. Fraudulent recruitment kore how ya rona for example the work permit tse di hiwang international citizens ba bereki ba tswa ko nte ga lehatse gompieno ana mo di mining mo di front loader ba tswa ko nte ga lehatse body charge ups ba tswa ko nte ga lehatse ka 2019 ne re le mo parlamente re lwantsha khwema qao ka batho ba ba over 700 work permits tsa bakgweetsi ba di truck ba tswa ko nte ga lehatse gompieno we are in the same thing bemikho e tsamaile go tsene JCHX e takaba the same ba bereki gape ile international workers within the high unemployment statistics serena naso mo lehatse but it's happening under your watch ba ke wena honorable Mokgware o ba hileng di work permit because this is a new campaign. This is a new campaign. This is a new campaign, Honorable Mokgware. And how are molao ke o hetsa sengwe le sengwe seo. Milo ena o hamba to permit yo handi tiro tsa Batswana ba tswa kwa. Thank you, Mr. Speaker.